Good morning, students. I am Durga Bhavani Antati, lecturer in physics. Today, we are going to discuss about electromagnetism. Easy, interesting topic, electromagnetism. So, first, we should know what is mean by electromagnetism. So, we know very well about electricity and magnetism. So, what is mean by electromagnetism means the relation between electricity and magnetism is called electromagnetism. Simply, the physical interaction of electricity and magnetism is called electromagnetism. So, దీంట్లో first we enter into the topic. Before we enter into the topic, we should know the basic terms of electromagnetism. So, here it is basics of EMT. EMT means electromagnetic theory. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఈఎంటీ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం అనొచ్చు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ అనొచ్చు, సింపుల్గా ఈఎంటీ అని కూడా అనొచ్చు. సో బేసిక్స్ ఆఫ్ ఈఎంటీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ draw a figure in the formation of table. సో జనరల్గా ఎనర్జీ డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, పార్టికల్స్, వేవ్స్. సో ఎనర్జీ అనేది పార్టికల్స్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, వేవ్స్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు. సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేవ్స్. సో పార్టికల్స్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్. సో పార్టికల్ అన్నాక పార్టికల్కి మాస్ ఉంటుంది, ఛార్జ్ ఉంటుంది. నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్కి మాస్ ఉండొచ్చు, ఛార్జ్ ఉండొచ్చు. సో పార్టికల్స్ డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, మాస్ and charge. So mass also divided into two categories here. So ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మాస్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అన్నాక కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండు ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీన్స్ సింప్లీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవింగ్ స్టేట్లో ఉంటే అది దానికి కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టేబుల్ స్టేట్లో ఉంటే నథింగ్ బట్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవుతుంది. సో మాస్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ మూవింగ్ స్టేట్, మోషన్. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మోషన్లో ఉంటే ఇట్ పొసెసెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ స్టేబుల్ స్టేట్ పొసెసెస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, నథింగ్ బట్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ. హియర్ చార్జ్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్. Charge also divided into two categories, electric field denoted by E and magnetic field H or B as a wish. So here basics of EMT. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం గురించి నేర్చుకుపోయే ముందు మనకి బేసిక్స్ జనరల్గా తెలిసి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ టూ ఫామ్స్లో ఉండొచ్చు, పార్టికల్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, వేవ్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, మాస్, charge. Mass also divided into two categories, kinetic energy, potential energy. If object is in motion, possesses kinetic energy. If object is in stable state, so stored energy possesses potential energy. Potential nothing but stored energy అని చెప్పొచ్చు. Charge also divided into two categories, electric field, magnetic field. Electric field denoted by E, magnetic field denoted by H. ఇక్కడ మీకు ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం ఈ టాపిక్లో ఈ కనిపించిందంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని అర్థం. హెచ్ ఆర్ బి ఉంటే అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అర్థం. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆ తర్వాత
ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో హియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ magnetic field definition. So it is an energy format that is all around by moving charge. So it is an energy format that is all around by moving charge. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ డెఫినేషన్ని ఒక ఫిగర్ రూపంలో చెప్పాలంటే, పార్టికల్ ఉందనుకోండి, పార్టికల్ అనేది మూవ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది పార్టికల్ అనుకోండి, పార్టికల్ అనేది మూవింగ్ స్టేట్లో ఉంటే పార్టికల్ అనేది మూవ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది సింప్లీ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్. It is an energy format that all around a stable charges. And influence other by stationary charges. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై అదర్ స్టేషనరీ చార్జెస్, నియర్ బై చార్జెస్. సో నియర్ బై చార్జెస్ వల్ల, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఒక పార్టికల్ అనేది మూవ్ అవ్వడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్లక్స్. జనరల్గా యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ఫ్లక్స్ ఐ థింక్. సో ఫ్లక్స్ డినోటెడ్ బై పై. ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటంటే సింప్లీ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో. Simply flux is the rate of flow. So the flow of something, flow of energy. మనం ఫ్లోని ఫ్లక్స్ అనొచ్చండి. సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ని ఫ్లక్స్ అనొచ్చు ఫిజిక్స్లో, సైన్స్లో జనరల్గా. సో ఫర్ సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆ ఫ్లోని మనం ఫ్లక్స్ అనొచ్చు సైన్స్లో అయితే. సో ఫ్లక్స్ మీన్స్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ డినోటెడ్ బై పై. సో ఇక్కడ ఈ టాపిక్ విషయానికి వస్తే, ఫ్లక్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నామంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, జనరల్గా ఫ్లక్స్ మీన్స్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీని ఫ్లక్స్ అంటాం. సో డినోటెడ్ బై పై. సో వాట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని సింబాలిక్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే పై సఫిక్స్ ఈ, ఇట్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వాట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ electric field lines passing through a certain area is known as ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. సో ఇది డెఫినేషన్. సో దీన్ని ఫిగర్ ఫామ్లో మనం డ్రా చేసుకుంటే ఎట్లుంటుందంటే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ సర్టన్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్
ఫ్లక్స్. సో ఒక సర్టన్ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనుకుందాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని నేను ఇక్కడ లైన్స్ ఫామ్లో సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేసిన. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనొచ్చు మనం. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ సర్టన్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటే సో మనం దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనొచ్చు, డినోటెడ్ బై పై ఈ. సో వాట్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్? సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ బి ఆర్ హెచ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఈ సెంటెన్స్, ఈ డెఫినేషన్ కూడా ఇదే సెంటెన్స్లో రాసుకుంటున్నాం. ఎట్లా? ద నెంబర్ ఆఫ్, మీరు కూడా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ రీప్లేస్డ్ బై మ్యాగ్నెటిక్, దట్స్ ఆల్. ద నెంబర్ ఆఫ్ magnetic fields magnetic field lines passing through a certain area is known as, what is that? Magnetic flux. సో సింప్లీ ఇన్ కేస్ ఫర్ సర్టన్ ఏరియా నుంచి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అనేవి పాస్ అయితే దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సర్టన్ ఏరియా నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ పాస్ అయితే దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డినోటెడ్ బై పై ఈ. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ scalar quantity, and magnetic flux denoted by pi b, it is a scalar quantity. So next another charge. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనం ఛార్జ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఛార్జ్. ఓకే, charge means first definition raskundaam. So what is mean by charge? We need to define charge or electric charge is the physical property. Charge or electric charge is the physical property of matter that causes it to experience force when placed in an electromagnetic field. So charge definition చాలా పెద్దగా ఉంది and don't get confused. Yeah, charge is a simply physical property. Charge అనేది physical property. It experience a force when placed in electromagnetic field. సో ఛార్జ్ అనేది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఫోర్స్ వెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఛార్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, డిపెండ్ ఆన్ ఛార్జ్. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, రిపల్షన్ ఫోర్స్. సో ఛార్జ్ ఎప్పుడు అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఛార్జ్కి అంటే అపోజిట్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, లైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ అనేది కామన్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఛార్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఫోర్స్. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉండొచ్చు ఎప్పుడు
అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు, రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉండొచ్చేప్పుడు, లైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. సో హియర్ ఛార్జ్ డివైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్. Charge here divided into two categories, positive charge, negative charge. So positive charge, example, any guesses? Proton. Negative charge kaithe cheppochu meeru, yes, electron. Charge, positive charge, negative charge. How your example of positive charge, proton denoted by P, plus negative charge example, electron denoted by E. సో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిఫైన్ చేద్దాం. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటో. సో ఛార్జ్ అనేవి టూ కేటగిరీస్ అనుకున్నాం, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. పాజిటివ్ ఛార్జ్ particle in an atom is called as proton. This proton with neutrons are bound together tightly into a compact, COMPACT, compact nucleus. Place it the center of atom. So mass of proton. ఎంత మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ గుర్తులేదు కదా. జనరల్గా మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. సో ఎంత అంటే 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻27 మాస్ కాబట్టి యూనిట్స్ కేజీ. 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg mass of proton denoted by P plus. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు. పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోటాన్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటాన్. దిస్ ప్రోటాన్ విత్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ బౌండ్ టుగెదర్ ఇంటూ ఏ కాంపాక్ట్ న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్స్తో టైట్గా బౌండ్ అయి న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది, ప్లేస్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంత, 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg డినోటెడ్ బై P ప్లస్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఛార్జ్ అనేవి టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసారు. పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటాన్, మాస్ ఎంత 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ డినోటెడ్ బై E. సో నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిఫైన్ చేద్దాం. నెగిటివ్ ఛార్జ్ negative charged particle in an
atom is called as an electron. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ సేమ్గా రాపిస్తున్నా, ఎందుకంటే ఫర్ ఈజీలీ రిమెంబరింగ్ పర్పస్. యాజ్ యూ విష్. It is denoted by which letter? E. And its mass of electron, you should know, 9.1 into mass of electron ni itla represent chestam. Me 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, which is very light. Ikkada important note, mass of electron is very light when compared to protons. So here electrons revolves around the న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ అంటే ఏముంటాయి? ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ఆర్బిట్స్ సిమిలర్ టు ప్లానెటరీ మోషన్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ of an atom is called electron. నెగిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ ఈతో సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, విచ్ ఈస్ వెరీ లైట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ప్రోటాన్స్ మాస్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఆర్బిట్స్. సో ఇదంతా డిఫైన్ చేస్తే సింపుల్గా దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక ఫిగర్లో చూద్దాం. ఈ మ్యాటర్ మొత్తం ఆ ఫిగర్లోనే ఉంటుంది ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. లెట్స్ సీ. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిగర్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఛార్జ్ అనేవి రెండు రకాలు, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని. పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటాన్ అని, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ అని అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్కి ఫిగర్ ఫామ్ అండి ఇది. సో ఇక్కడ ఇది న్యూక్లియస్. ఆటంలో సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ ఇది. సో న్యూక్లియస్లో మనం ఇందాక ఏం మాట్లాడుకున్నాం? న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. సో న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. న్యూక్లియస్లో ఇక్కడ న్యూట్రాన్ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది, బ్లూ కలర్ ఆర్ న్యూట్రాన్. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఆర్ ప్రోటాన్. సో మనం ప్రోటాన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ప్లస్ ఛార్జ్ ఆర్ ప్రోటాన్, blue charge is neutron. So neutron and protons are tightly bound together in nucleus. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ రౌండ్ రీజియన్ ఉందిగా, దాన్ని న్యూక్లియస్ అంటాం. సో దీని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇవి ఆర్బిట్స్ అండి. ఈ ఆర్బిట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అనేవి న్యూక్లియస్లో టైట్గా బౌండ్ అయి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ న్యూక్లియస్. Proton, neutron are in nucleus. Electrons revolve around the orbits. This is about charge.